Hey, what's up everybody? Frank Valkyria. Welcome to the channel. Today we are focusing more on rap artists. I just did a video on DMX, unfortunately passed away, so we reviewed one of the early songs. And yesterday I also did already another RZO's video, which probably will come up today. And we also watching RZO or Trem. This is a suggestion from you guys. You told me to check this band out, so let's go together. Let's check this out together with English subtitles. Assim que é. Okay, there was out of tune. That's fine. Sem proceder não para em pé. Still a little flat. Yeah. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio surge mundo submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. Não se sabe quem é assim. Pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia, fica esperto, Zé, pois a lei dá cobertura pra ele te socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta, mas assim mesmo normalmente o que predomina é a maconha. It's much more mellower, like old school rap, which is pretty cool. I like that part, you know, like the worker has to get in the train despite the fact that it's full, you know, it's like you take it on your own risk. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que pode ter um dia lindo? Portas abertas mesmo correndo, lotado até o teto sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei, já estive muito. Oh, this part like like those with those poses is really like old school, very cool. Atenção, essa é verdade. Subúrbio pra morrer, Assim vou que dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. E agora se liga, você pode É pra crer. gravar, tá? Todo cuidado não basta porque É só um toque. Subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. Confira de perto, é bom É pra conhecer. gravar. What I like here about this other voice going no 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 ba 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 ba, which it comes across a little flat, but I just like the fact that it's also not corrected, you know. It's like, of course, it's probably the guy is probably better rapping flow than being melodic, but the fact that they just left it their way and it works, you know, it just works, you know. You can hear this a little flat, but it's just nice that they left it. Nowadays, basically with auto-tune, that would be corrected and it will sound, you know, in pitch, and I just like it. I actually prefer it this way. E agora se liga, você pode É só um crer. toque. Todo cuidado não basta porque mole. subúrbio para morrer, Deixa eu vou pegar. dizer. Todos os dias mesma gente, é sempre andando, viajando, surfando, mais a mais não teme. Vários malucos, movimento quente, vários moleques pra vender. Vem Assim comprar, é é. aqui que vende. Quem diz que é surfista então fica de pé, bota uma fé, assim que é. Se cair vai pro saco. Me lembra de um irmão troço chato, subia, descia, por sobre o trem sorria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos, surfistas, assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio, tomou um choque, mas tão forte que nem sentiu, foi as nuvens. Tá com Deus, mano, o Biro sabe. Subúrbio pra morrer, Assim vou que dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer. É mole. E agora se liga, você pode pra crer. gravar, tá? Todo cuidado não basta É só um porque toque. subúrbio para morrer, vou dizer. mole. Confira de perto, é bom É pra conhecer. gravar, tá? E agora se liga, você pode É só um crer. toque. Todo cuidado não basta porque O trem é assim que é. e eu peço Oxalá e I think in a way, like now I don't know exactly what city he's talking about
if it's like the suburbs of Rio, the suburb of Sao Paulo. I don't know which one is better. I don't know which one is worse. But to an extent, this seems like, because the reality also of the favelas seems like has a lot more in common with, for instance, like, I don't know, the 70s, 80s Queens or Bronx or Harlem, you know? In that respect, I feel like there is a much more like I was saying for DMX, you know, that you tend to believe more, even though they use this sort of kind of gang mentality, gang look, you know, rougher look, rougher stance with the with how they depict themselves, you know. But you believe them more because you think that they're narrating, even if a little bit fictionally maybe, but they're narrating circumstances that they've grown into or around, you know. So, and I guess probably also it's the same here for RZO. The artist probably both underlining, show like talking of reality. Probably probably both have experience from within or around. So in that way, you tend to believe them more. Então sempre vai nos guardar, dai-nos forças pra lutar. Sei que vai precisar. No trem, meu bom, é assim, é o que é. Então centenas vão sentados e milhares vão em pé. Em todas as estações, ali preste atenção nos PFs. O trem para o povo entra e sai. É depois disso o trem já se vai. Mas o que é isso? Esquisito. E várias vezes assisti trabalhador na porta tomando. Só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Perus. O maluco estava na paz, sem dever. Caminhava na linha assim, a uns 100 metros dessa estação. Preste atenção, repressão segundo testemunhas dali. Ouvi, foi na cara dura assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está. Ninguém viu as mortes na estrada de ferro, Santo João de aí. E ninguém tá nem aí. Osasco, Itapevi, do Brasa, Mogi, Otamanduá, Eu sei, já é o estive, fim, na já real é estive. assim. Subúrbio pra Assim morrer, vou que dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer. I mean, also those songs, they tend to be way longer than nowadays. Literally today, like, they do songs of 2 minutes, sometimes even less. You know, here, like, the repetition, it's there. You know, it keeps the same beat. You have little accents here and there, and then the break between flows of this melodical chorus that he's singing right now. But of course, it takes also time to tell the whole story, so that's also the reason why the songs here are a little bit longer, because actually that's something to say. Agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. Confira de perto, é bom conhecer. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque subúrbio para morrer, vou dizer. No trem é assim que é. O bicho pega. Sem proceder, não para em pé. Oh, I like the harmonica, man. Assim que é. Sem proceder, não para em pé. All right. What have we learned? Difficult to take trains, especially over there. Always nice to find out a little bit more the let's say the old school of rap. You know, in Brazil, definitely this is part of that, I assume. And great sound, great. Like I said, also for DMX, this seems to be probably, even though it's a little later. I think this is probably the end of the 90s or the early 2000s. I think they have a much similar sound to the early 90s. So, but it's interesting to see. Of course, this is all this rap. It was influenced by the hip hop and rap from New York, from the 80s, from the early 80s. And it still has a lot of that kind of beat and also that type of old school rap flow.
But it's really nice, like I said, that they take the time to tell you the story. They have something to say. And I also enjoyed very much the fact that even though the song is imperfect, especially in the melodic part of the singing, they left it like that. Nowadays, you can get away pretending you're something that you're not because of the advancement in technology, that they can make you sound great. So I like the roughness in that respect here in the song. So very nice, guys. If you want to see more RZO, let me know. There is plenty of rap videos today to enjoy. Go check them out. Have a fantastic day. I'll see you later. Ciao.